Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek előttetek. Za mene je velika radost For me, it is a great joy to be here with you. Egy kicsit sokan vagytok, nem gondoljátok? Ne mislite li da ste malo, da vas ima malo previše? Don't you think that there are too many of you here? Amit most az én történetemben el fogok mondani, az amit én ahogyan megtapasztaltam. Ja ću vam sada ispričati I will share with you stvari, svoju things, my story with you, how I experienced it. Lehet, hogy más személyek, a családom, barátaim máshogy élhették meg. Moguće je da su druge osobe, moja It is possible that my family, my friends experienced that in different way. Egy nem egyszerű gyermekkorom volt. nisam baš imao jednostavno djetinjstvo. I didn't have simple childhood. Gyerekkoromban nem igazán tapasztaltam meg a szüleim szeretetét. Nisam baš doživio i I did not experience the love of my parents. Tehát alapvetőleg keresztény a családom, viszont nem igazán beszélgettünk a hitről, Istenről. Moja obitelj jest kršćanska. My family is the Christian family. We never talked about the faith. Kereszteltek bennünket, és jártunk szentmisére. Roditelji su nas pokrstili i išli smo. Parents baptized us and we went to the Holy Mass. Apám nagyon sokat ivott ebben az időben, amikor ötödikes lehettem. U doba kada sam išao u At the pet, time when I was in the 5th moj otac je puno grade of the elementary school, my father drank a lot. Nagyon sokat szenvedtem ettől, szorongtam. Ja sam zbog toga bio vrlo anksiozan, jako sam patio zbog toga. I was very anxious because of that. Agresszív volt, amikor ivott, bántalmazott bennünket, az édesanyámat is. Naime, on je bio agresivan kad je He was very aggressive when he would be drinking, našu majku i nas. and he was misusing, Kapcsolatom nem volt vele, jó kapcsolatom. Nisam imao dobar, bliski I odnos. did not have good relationship with Nem him. is törődött velünk, nem beszélgetett velünk annyit. On se zapravo nije brinuo za nas, nije s nama razgovarao. És He did not take care of us. He did not talk to us. most tudtam meg nemrég, hogy hogyan is fogantam meg. Ja bih sada ispričao na koji način sam ja. I would share in which way I was conceived. Történet, egy kis csoda az életemben. To je samo jedna mala priča u mom životu. It is a little story in my life. Van egy olyan betegség, amire erős gyógyszereket szedett. Moja majka ima jednu bolest za koju, zbog koje je uzimala vrlo jake. She has illness and she was taking hard medications for that. Kezek és lábak nélkül fogok megszületni. Liječnici su joj rekli da ću se ja roditi bez ruku i nogu. Doctors told her that I would be born without hands and without Poslali su čak i na abortus. legs. They sent her for the abortion. Vagyok, és egészségesen megszülettem. Ipak ja sam sada ovdje, ja sam se rodio zdrav. And I'm here and I was born healthy. Biztosan sokat imádkozott értem az édesanyám, ezt biztosra vehetem. Ja sam siguran u to da je moja majka jako puno And molila. I'm certain that my mom prayed for me. A Az lot. iskolában is én voltam a legkisebb, most ehhez visszatérek. U školi sam bio ja In the school, I would always be the smallest. Bántalmaztak. osoba koju su uvijek drugi. I was the person that the others always mistreated. Nisam imao prijatelje jer su me uvijek I did not have friends because they would always exclude me from their company. Találkoztam, nem volt életkedvem, nem nyitottam mások felé, nem barátkoztam. zatvorio sam se u sebe, nisam I closed myself and I wasn't open to meet others. Nagyon magányos voltam, és bio sam jako usamljen. I was very lonely. és nem tudtam, hogy mi az értelme az életemnek, nem kaptam szeretetet. Mindig mondtam, hogy engem nem szeret senki. Nisam vidio smisao svog života. I did not see the meaning, the purpose of our life because I didn't receive joy, love. I couldn't see why I lived. Ötödikes koromban elkerültem egy táborba. U petom razredu sam In the 5th grade, došao u jedan I came to the summer camp. Egy keresztény hittan táborba, ahol gyaloglunk. to je bio kamp preko It was a camp through the religious classes and we walked a lot there. Itt megtapasztaltam az Isten hatalmas szeretetét. Tu sam doživio This is where I experienced great love of God. Olyan csoportvezetőt kaptam,
aki akkora szeretettel volt irántam, amit sosem tapasztaltam meg. Vođa te naše grupe And the leader of our group expressed such love towards me, the love that I never felt before. Ezáltal nagyon erősen elkezdett formálni és gyógyítani. preko toga je Gospodin na vrlo Through that, the Lord, in a very powerful way, He started to i liječiti. heal me and to reshape me. Tehát ettől kezdve megváltozott az életem, sokkal elkezdtem nyitottabb lenni, de ez nagyon lassan indult. Od tog trenutka se moj život From počeo that moment, my life started to change. postajao sve otvoreniji, ali je to I became open and more opened, but it was very slow. Lándoklat vagy utazás, amire eljutottam, például Medjugorjeba is. svake godine sam išao na nekakvo putovanje ili hodočašće, između ostalog Every year, I would go on a pilgrimage, and that's how I came to Medjugorje. Jöttem ide először, 2014 sam In 2014, I came here for the first time. és nagyon éreztem, hogy itthon vagyok, hogy itthon vagyok az én égi édesanyámnál. i osjetio sam da sam ovdje. And I felt that it was here, that I'm at home with my Heavenly Mother. És amikor alkalmam van, akkor újra és újra visszatérek. Kad god imam priliku za to, ja se Whenever I have opportunity for that, I go back. I return here. Később elváltak a szüleim, nakon toga su se Afterwards, my parents divorced. és így ezzel az Úr megengedte, hogy még többet gyógyuljak, még jobban kinyíljak a világ felé, mert édesapám miatt szorongtam, és ez nem engedett. i to mi je na neki način omogućio And this is what the Lord enabled me, that I opened myself more. skupa. Ja sam bio okrenut While my parents were together, I was closed. Megtanultam gitározni, elkezdtem minisztrálni, barátokat szereztem, minden évben visszajártam ebbe a táborba. Počeo sam ministrirati, svirati I started to play guitar. drugima i odlaziti u taj ljetni I started to go to summer camp. És ezután történt, pár évvel később, Nakon nekoliko godina, After some years, amikor középiskolás voltam, kada sam išao u srednju školu, I went to the high school. gyakorlaton, sudjelovao sam u I listened in the spiritual renewal. hallottam erről a missziós I iskoláról. participated this renewal, and I heard for that school, svoju misiju. the school that has its mission. Hallottam, hogy meg akarják indítani Magyarországon, meg akarják alapítani, Čuo sam da žele tu školu I heard that they wanted to establish that school in Hungary too. és egy hatalmas erőt éreztem, egy hívást, egy megnyugvást, hogy nekem ide el kell mennem. Osjetio sam veliku snagu I felt the great calling, da dođem na to mjesto gdje invitation to come to the place where that would take place. Istennel megújuló kapcsolatomat, közelebb kerülni hozzá. želio bih obnoviti svoj odnos sa Bogom. I wanted to renew my relationship with God, and I wanted to become closer with Him. És tényleg, amit ebben az egy évben adunk az Istennek, I doista ono što Indeed, what in this 1 year we give to the Lord, megsokszorozza és még többet ad. on to umnoži. He multiplies that, He increases that, and He gives us much more. Egy évet az életemből, nem dolgozom, nem tanulok, elmegyek egy ilyen helyre, Dakle, ja dam godinu dana svoga So I give a year of my life when I'm not working, when maybe I do not study, povučem na tom mjestu. and I just go to this silent place. ahol egy közösségben kell élnem. Okružuju me nepoznati ljudi. And I would be surrounded with the unknown people. I would live in the community. Mivel késett az iskola megalapítása Budapesten, Naime, škola je malo kasnila sa početkom u Budimpešti. And then it fell off from the Budapest. Sam upisao jedan studij. So I entered the study. engem, hogy menjek ki megnézni Franciaországban ezt az iskolát. Ali me je gospodin pozvao da pogledam ovu školu u Francuskoj. But the Lord invited me to look at this school in France. Tanulmányaim alatt. Još tijekom mojih studija During my study, Igazából az evangelizáció a negyedik pillér, ami legtávolabb áll tőlem. jedan od stupova te one of the škole, pillars of this school of evangelization, nešto je što je bilo od mene is something that was very far from me. Hogy
kell evangelizálni, mi az, hogy evangelizáció. Nisam uopće znao što je to evangelizacija, kako će... I did not know what evangelization is. Édesapámmal sok nehézség történt. Meghalt az édesanyja, az én nagymamám. U to doba moj otac je imao velikih poteškoća, naime izgubio je svoju My majku. father had difficulty. My grandmother died, his mother, and one after thing. It was very many bad things that he experienced. So on one occasion I called him, we spoke on the phone. Amikor ő elkezdte panaszolni a dolgait, I kada je on počeo iznositi And when he started to take out all of his difficulties, I really felt the presence of the Holy Spirit. Isten akar valamit neki mondani, hogy én mondjak neki valamit. osjetio sam da Bog nešto želi reći. I felt that God wanted to say something through me. A lelki gyakorlatok, az arándoklatok, a sok-sok minden által. Sve što sam doživio u tim Everything I experienced in those pilgrimages and the spiritual renewals. Minden este imádkozni. potaknut svime time. mi smo Moved by all of that, we started every night to pray together. Felajánlottam neki, hogy imádkozzunk, ő eléggé eltávolodott a hittől, az Istentől. Ja sam mu ponudio da zajedno. I offered him that we pray together. Bio vrlo udaljio od vjere i od Boga. He was very far from the faith and from God. Ezzel olyan gondolatok jöttek az imádságról. I sada kada sam razmišljao o svemu, imao sam And now when I thought about everything, I had different thoughts in a prayer. Összekapcsolja a szívet, ami gyógyít, és nagyon sok kegyelmet ad. i shvatio sam da je molitva ta koja And I realized that prayer is what unites our hearts, what heals, what gives much grace. Elkezdte a mi kettőnk kapcsolatát gyógyítani. I Bog je počeo ozdravljivati. And God started to heal the relationship of my father and me. Beszélgettünk az imádság után. Nakon molitve svake večeri razgovarali After prayer, we spoke every night. Elkezdett gyógyítani. i malo pomalo Bog je počeo Little by little, God started to heal us vezu, odnos. and our relationship and all of that. Tapasztaltam meg tényleg ezt az evangelizációt a családomban. Tako sam ja u vlastitoj obitelji And so in my own family, I had the experience of evangelization. És ezután mentem el Franciaországba, ezután kezdődött ez a nagy kaland. nakon toga sam došao u Francusku i započela je ta velika avantura. Then I came to France and this great adventure started. Először nemet akartam mondani, de aztán hívott az Úr tényleg. Ja nisam govorio francuski, imao sam puno straha. I did not speak French, I had much fears. And first of all, I wanted to say no to all of that, but the Lord was inviting me. A közösségből. Ono što želim istaknuti iz te zajednice, What I want to emphasize from that community, Ebben az évben. ono što sam ja zaista doživio, what I really experienced during this 1 year, hogy hogyan tudom megtanulni a másikat szeretni a közösségben. to je kako mogu, na koji it is how I can, in which way I can learn how to love u toj zajednici. my neighbors in that community. Što to znači ljubiti? What does it mean to love? Mert nem sokszor tapasztaltam, nem tudtam tényleg igazán, hogyan kell szeretni. Nažalost, nisam znao kako zaista treba I ljubiti. did not know how one needs to love. Ennek a közösségnek köszönhetően Zahvaljujući ovoj zajednici, Thanks to this community, a közösségben ilyen kis szabály, u našoj zajednici postoje in our communities, there are 3 little rules. hogy az egy év alatt nem alakítunk ki párkapcsolatot. tijekom tih godinu dana During this year, 1 year period, we do not establish relationship between Hogy a közösség girlfriend and boyfriend. legyen, ne pedig több kis csoport alakuljon. to je iz razloga It is the reason to avoid some groups being formed. Ezért van az is, hogy törekszünk mindenkivel időt tölteni, mindenkinek minden lenni, úgymond. Mi nastojimo posvetiti vremena svakom. We are trying to also devote time to everyone individually. Én ebben nagyon sokat gyógyultam, például
az, hogy fiúk és lányok együtt élünk, U tome sam ja imao snažno This is where I had strong healing. Exactly that boys and girls, we live together. hogyan tudok a lányokkal kommunikálni, beszélni, vagy csak egyszerűen testvérként szeretni. I način kako ja mogu sa djevojkama And the way I can communicate with the girls, how I can look at them as my sisters. De nagyon sokat kaptam így ezekben az időkben. To mi je stvorilo dosta poteškoća. This made many difficulties for me, but in that I received a lot. Az én szexualitásom nagyon sérült, erről sem beszéltek a szüleim gyerekkoromban. Moja seksualnost je bila vrlo povrijeđena. Nisam o tome My sexuality was hurt, potiče još iz mog djetinjstva i odnosa sa mojim roditeljima. and it all is coming from the relationship with my parents in childhood. Tehát sok mindent nem értettem a testemmel, magammal kapcsolatban. Puno toga nisam razumio vezano za svoje Many things I did not understand related to my body and generally related to that. Hogy megtanuljam, hogyan kommunikáljak, beszéljek, szeressem a nővéreimet. I kroz način kako sam naučila And in the way I learned how to communicate with my sisters, how I can love them. Nagyon sokat formált rajtam, nagyon sokat gyógyultam. to je puno doprinijelo mom This is what contributed to my ozdravljenju. healing a lot. Amire még mindig szükségem van. Ono što uvijek But I always have need. Hogy az Úr megajándékozott egy lányal, Anával, Naime, gospodin mi je podario The Lord gave me Anna, my girlfriend, ő a barátnőm, koja je moja prijateljica, who is my friend, ami my girlfriend. što je jedno ogromno čudo. And this is a great miracle. Mert különböző nemzetből, különböző nyelven beszélünk. Jer dolazimo iz različitih nacija, Because we come from different nations, we speak different languages. Valóban az Isten akaratát, hogy ő akarta, hogy én ott legyek az iskolában, hogy azután elkezdhessünk egy kapcsolatot. Naime, tu otkrivam Božju volju. On je htio da ja dođem u tu školu i He wanted da nakon to come to this world. mi započnemo And after that, we start the relationship. Rajta keresztül nagyon sok mindent megélünk. Preko toga imamo jako bogatih doživljaja. And then we have Vagyis vele. deep relationships U zajedništvu s Bogom. in the communion with God. És az Isten nagyon sokat gyógyít az én szexualitásomban. I Bog puno ozdravljuje moju seksualnost. God is healing my sexuality a lot. Ezután újra igent mondtam a magyar iskolára, ami megalapult. I nakon toga sam prihvatio poziv da se Then I accepted školi u Mađarskoj koja this je invitation to join the school in the Hungary that was formed in the meantime. Van, hogy nektek hirdethetem. I to mi je ogromna radost da mogu vama svjedočiti. This is the great joy that I can witness to you. Valóban Jézust akarják az életük középpontjába helyezni. Mogu se obratiti mladima I can speak to the youth staviti Isusa who want to u središte svog života. place Jesus in the center of their lives, Öröm hírét. Koji žele razglasiti who want to spread the good news and the joyful news. Hivatása az, hogy hirdessük Jézust. jer upravo je to poslanje svih nas. Because exactly that is the mission of each one of us, that we may spread the good news of Jesus. Tehát most nem igazán volt sok időnk mindenről beszélni. Nismo imali, nažalost, vremena. Unfortunately, we do not have time to share everything with you. Megláttok bennünket, megszólíthattok. Mi ćemo ostati tu ako nas We will stay here if you meet us anywhere. možete nam se slobodno obratiti. You can speak to us, you can come to us. És van tehát bármikor beírjátok az internet, hogy missziós iskola, vagy Jeunesse-Lumière franciául. Znači, možete i preko interneta pronaći web stranicu Jeunesse-Lumière. You can also find through internet Jeunesse-Lumière. Tehát aki tényleg
érez egy hívást az Istentől, hogy ő egy évet adna, nincs mit csinálnia, vagy van, de hogy mégis ezt ő odaadná. All those who are seeking for God, all those who have a year free, who do not have something to do, or they have something, but they would like to do that. És hogy növekedhessen az Isten szeretetében. Mogu pristupiti toj školi. They can come to this school and they can experience how God is healing them, how they can grow in God's love. Köszönöm. Hvala vam. Thank you.